Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-private ng Instagram account. So let's do it. So first step, i-open lang natin ang ating Instagram app. And then dito makikita nyo yung profile nyo dito sa baba. And then makikita nyo naman tong 3 lines dito sa upper right side. So itap nyo lang yan. So ayan, dito scroll down, and then dito makikita nyo guys yung account privacy. So itap nyo lang yan, at ayan guys, makikita nyo dito yung private account. So i-on nyo lang yan. So ayan, i-on nyo lang yan, and then dito pindutin nyo lang tong switch to private account. So ayan guys, and then cancel nyo lang to. At ayan, na-private nyo na ang Instagram account nyo. So, ganun lang naman kadali mag-private ng Instagram account sa Instagram. So, yun lang.